It's wonderful to return to Locarno. I think the previous film was also, could very well have been in the section Moving Ahead. I think one of the things that I enjoy very much about the festival is it's one of the only festivals that is truly able to program films that attempt different types of narration, different languages of filmmaking, and the film that we're presenting this time is somewhat experimental in the sense that it is really made out of experimentations with the group that we worked with for 4 years. A very open-ended process of trying to invent a cinematic language together, the 20 of us, which is myself and 20 students from the dramatique school in Saint-Denis. On a fait un sacré travail, on va dire, puisqu'au début, c'était plus... On jouait à faire du cinéma sans savoir qu'on allait réaliser un film. Et au final, nous-mêmes, on est devenus réalisateurs et acteurs en même temps. Et au final, moi, je me rends compte qu'on a travaillé, on a fait nos propres expériences et on ne savait pas que ça allait arriver là. Et maintenant, moi, je suis tout fier puisque, voilà, je peux dire que je suis réalisateur et acteur. À un moment, c'est vrai, j'ai songé à vouloir faire du cinéma, mais je me suis dit non, enfin, je préfère rester plus dans le domaine de la comptabilité à la place et tout. Mais ça a changé mon rapport au cinéma parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas juste tu prends une caméra, tu filmes et après, vous prenez les meilleurs morceaux, vous les ajoutez à la vidéo. Je me suis rendu compte qu'il y avait du travail, il y avait beaucoup de personnes qui étaient derrière la caméra. Non seulement il n'y avait pas que le réalisateur, il y avait les caméramans, les ingénieurs, enfin, il y avait un gros staff, quoi. Et la première fois que je les ai vus, quand ils sont venus dans le collège, je me suis dit, mais en vrai, ils vont juste nous filmer. Pourquoi il y a plein de monde qui viennent comme ça d'un coup. Je me suis rendu compte qu'en fait, eux tous, ils servent à faire le film. Et c'est pas juste le caméraman qui vient avec sa caméra et qui filme ce qu'il doit filmer. There's a genre that is developed, which is in French you would call the film de banlieue, which is the film about the ghetto, the film about the inner city, the film about social questions in particular neighborhoods. And traditionally, these films in cinema tend to sort of develop within certain stereotypes and sometimes end up reinforcing some of these stereotypes because usually the people in the neighborhood are not those who the film emerges from or the film emanates from. And so I think perhaps the difference with this project is that for 4 years, we met every 2 weeks. So that's a number of sessions during which we get to know each other, we get to talk. The cameras circulate, people bring back images, we talk about these images, and then emerges from within the group a certain number of subject matters, which are the subject matters that seem to become recurrent and are important. And it's difficult to avoid the question of politics in a place like Saint-Denis, because I think the politics in France and the politics in that neighborhood are very determining in people's lives. And so I think that one reason why some of these subject matters are recurrent in the film is simply because this is what emerged from the discussions that the group was having.